Okay then. Good morning, one and all. So we will discuss about thermodynamics and its concepts, the basics, right? The first unit. So unit 1 என்ன இருக்குன்னா basic definition for thermodynamics. What are all the things will come under thermodynamics like pressure, volume, temperature. அப்புறம் first law of thermodynamics பற்றி நம்ம வந்து யூனிட் 1ல பார்க்கலாம், right? So before going into the unit 1 topic, first thermodynamics na enna எதுக்காக படிக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும், right? So why do we study thermodynamics in metallurgy? Anyone please unmute your mic and answer me. Why do we study thermodynamics in metallurgy? Silva? Yes, anyone? No one is answering. Okay, fine. So, the question section I am progressing. So, we study thermodynamics because we deal with temperature, pressure, everything, right? So, metallurgy involves reactions, metallurgical reactions, maybe inside the furnace, outside the furnace, right? So, we have to study the thermodynamics of metallurgical reaction. So, without knowing the thermodynamic aspect, we can't judge or predict anything. What will be the output, how, whether the reaction is feasible or not. அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த thermodynamics வேணும், right? So what is thermodynamics? So thermodynamics is nothing but heat which is moving inside a furnace, inside a system or anything. So studying about this heat motion is called thermodynamics, right? So this thermodynamics, where it happens, the process where it happens is in a system. You can see here system plus surrounding is equal to universe. அதான் நம்ம நேற்றே பார்த்துருவோம், right? So systemனா என்னன்னு பார்க்கும்போது the part which is under investigation maybe நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு ஃபுல் க்ளோஸ் கிளாஸாக இருக்குது இல்லை ஓப்பன் கிளாஸாக இருக்குது, உள்ள யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா he is a system, right? Whenever is a process is happening, the system will react to that process. ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கலாம், தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸாக இருக்கலாம், எப்படி நடக்கும், ஹீட்டை கொடுக்கலாம், ரைட்? ஹியர் த தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹீட் மோஷன். ஸோ ஹீட்டை வந்து கொடுக்கும்போது அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த நம்ம பார்க்க அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் அந்த சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க, ரைட்? த சிஸ்டம் விச் இஸ் எக்ஸப்ட் சிஸ்டம் we will call it as surrounding. கிளாஸ் விட்டு வெளியில் வரும்போது வெளியில் என்னெல்லாம் இருக்கும், that is all your surrounding, right? So system plus surrounding will consider as universe, right? So in the universe the system பார்த்தோன்னா we will have a boundary, right? So கிளாஸ் ரூம்க்கு ஒரு boundary என்ன, வால்ஸ், செவரு, 4 பக்கம் இருக்கிற செவரு, மேலே கீழேயும் சேர்த்துக்கலாம், 6 பக்கம் இருக்குது, right? So அதெல்லாமே boundaries. This boundary it can be real, right? So if it is a closed system, it is a real. இப்போ கிளாஸ் ரூம்லாம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் இருக்குன்னா அந்த வால்ஸ் அந்த செவரெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ ரியல். இஃப் இட் இஸ் அன் இமேஜினரி, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உள்ளே இருக்கான், கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கான், அவன் ஒரு இடத்துல பார்க்குறான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இமேஜினரி பவுண்டரி வந்து இருக்கலாம். இட் மே பி ரிஜிட், இட் மே பி ஃப்ளெக்சிபிள் ஆல்சோ, ரைட்? இட் மே பி டயதெர்மிக் ஆல்சோ. டயதெர்மிக் இஸ் நத்திங் பட் கண்டக்டிங். ஒரு ஹீட்டு கொடுத்தனா அந்த பக்கம் போகும், ஓகேவா? இப்போ ஹீட்டு கொடுக்கும்போது வெளியில் போகும், உள்ளே வரும், அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் அ கண்டக்டிவ் ஒன். ஸோ அடியாபேட்டிக்னா இட் இஸ் அண்ட் க்ளோஸ்ட் இன்சுலேட்டட் நான் கண்டக்டிங். அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் வில் பி ஈக்குவல் டு 0. சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா Q இஸ் நத்திங் பட் ஹீட். ஸோ ஒவ்வொரு டேர்முக்குமே ஒவ்வொரு நோட்டேஷன் கொடுத்துருப்போம், அதை நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம், ரைட்? இந்த அடியாபேட்டிக் கண்டிஷனில் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் வந்து 0வாக இருக்கும். நெய்தர் இன் நாட் அவுட். ஹீட் வந்து வெளியும் போகாது, உள்ளும் வராது. ஸோ தி பவுண்டரிஸ் வில் பி லைக் திஸ், ரியல், இமேஜினரி, ரிஜிட், ஃப்ளெக்சிபிள். ஓகே. ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம், ஓப்பன் சிஸ்டம், க்ளோஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம் பார்த்தோன்னா we will have mass exchange, we will have energy exchange. So consider this is a vessel containing some mass. இது வாட்டராக என்ன வேணா இருக்கலாம், containing some mass
it is an open vessel, we'll have an imaginary boundary and we'll have a real boundary. You can take out the mass also, put in the mass also. You can exchange the mass. And same like energy also. You can have a transfer of energy in between the vessel and surrounding. I mean the system and surrounding, right? Whereas in the case of closed system, it is only energy exchange. Consider this is a vessel, closed vessel. We have a real boundary and the imaginary boundary. There is no imaginary boundary actually. It is a closed system. It is a real boundary. We can't add any mass inside it. So there is no mass exchange. Only we can exchange the energy. See, generally energy is the transfer of energy only by two ways, that is heat and work. Here in thermodynamic process we will have only two ways of energy transfer, that is heat and work. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ மாஸ் எடுக்க முடியாது தெரியும், எனர்ஜி எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ பார்த்தோன்னா எனர்ஜி மேபி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் ஆல்சோ. இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் இஸ் cylinder, considering this is cylinder having a piston, right? இது வந்து piston சொல்லுவாங்க. We can move up and down the piston. So when the piston is moving down, here some work is done, right? So energy is transferred. So மேலே போகும்போது ஏதோ ஒரு ஒர்க் நடந்திருக்கு. So when we here it is, you can't add any mass here, but the energy is being transferred. So அதுதான் வந்து இந்த closed system. It may be heat also, it may be work also. நான் ஆல்ரெடி நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன், right? Isolated system, there is no exchange of mass and energy, right? It's a closed simple system. You can't add any mass also, you can't have any mass and the energy change also, energy transfer also, right? So coming to the next is, what are all the important variables, right, or parameters or properties which comes under thermodynamics. ஸோ இந்த வேரியபிள்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸே வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும். அதில் பார்த்தோன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் டிஃபைன் லைக் it will depend upon the amount of substance we add to the system or remove to the system. It will depend upon the amount, like mass. நிறைய ஆட் பண்ணி இப்போ ஒரு பிஸ்டனில் வந்து நிறைய கேஸஸ்லாம் உள்ள இதுக்குள்ளே நிறைய கேஸஸ்லாம் போட்டோம்னா யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் த மாஸ், அக்கார்டிங்லி இட் இஸ் அ மாஸ் இஸ் அ extensive property, right? Like volume, if you are going on increasing the mass, the volume will increase, right? So mass, volume, everything comes under extensive property. Whereas in the case of intensive properties, it is not depending upon the mass or amount, right? எவ்வளோ தான் எடுத்தாலுமே இப்போ ஒரு டம்ளரில் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கிறார், ஒரு பக்கெட்டில் வாட்டர் எடுத்துக்கிறார். ஸோ மாஸ் டிஃபர்ஸ் பட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் ரிமைன்ஸ் சேம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது எல்லாமே இன்டென்சிவ். லைக் டெம்பரேச்சர், இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்த்தோன்னா ஒரு ரூம்குள்ளே ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இப்போ ரூமில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் போய் எடுத்துட்டாலும் அதே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். ஸோ ஹவு பிக் த ரூம் இஸ், ஹவு த ஏரியா யூ சூஸ் இஸ், த டெம்பரேச்சர் இஸ் சேம் லைக் ப்ரெஷர் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே வந்து இட் வில் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த மாஸ், ஹவு மேபி த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்து இட் வில் கம் அண்டர் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் தீஸ் ஹீட், ஒர்க், எனர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. இட் வில் டிபெண்ட் அப்பான் த அமௌண்ட், ரைட்? எனர்ஜி, enthalpy is another form of energy, entropy is another form of energy, internal energy is an energy, everything, heat, work, heat capacity, internal energy, energy based, everything will come under extensive property. It will depend upon the amount, right? These are all the extensive properties. So this is the difference between extensive and intensive property, right? இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து extensive by extensive property will give you intrinsic. For example, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா extensive property number of moles, it depends upon the mass. And again volume, it depends upon the mass. Number of moles by volume is nothing but your molarity. So molarity is an intensive property. It will not depend upon amount. How much molar volume will take in a solution, it depends, right?
ஸோ அதை நீ வந்து எவ்வளோ சொல்யூஷன் நீ எடுத்துட்டாலுமே, எவ்வளோ பெரிய இப்போ 1 லிட்டர் எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு 10 ml எடுத்துட்டாலும் சரி, அது மொலாரிட்டி வந்து இட் வில் ரிமைன் சேம். ஸோ இட் will not depend upon the amount of substance, right? So molarity is an intensive property. Molarity is nothing but number of moles by volume, that is extensive by extensive. It's a simple formula, right? இதெல்லாம் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், right? So what are all the state variables or state functions? So நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், state is nothing but a condition. ஒரு சிஸ்டம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா, it will be defined with its variables. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி variables like pressure, temperature, volume, enthalpy, entropy, internal energy, free energy, etc. etc. These are all the important variables for your thermodynamic process, right? இந்த வேரியபிளில் நாம் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are having a cylinder and a piston and you are having a gas inside. So gasல நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லலாம்னா, வேரியபிள்ஸ் சொல்லலாம், pressure, volume, temperature, right? So a gas containing this much pressure, 1 atmosphere pressure, temperature is good. So you are defining a system. It is in a state of this pressure, volume and temperature. When we change this variable, the state is also changing. So what are all the variables which are changing the state are called state variables. Pressure, volume, temperature are state variables, right? So இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட ஸ்டேட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாறிடும். ஸோ these things are called as state variables or state functions, right? This state change only depends upon the initial and final condition, right? For example, இப்போ ஸ்டேட்டோட சேஞ்சை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வருது. This is one way of achieving this point and one way of achieving this point, right? Two ways. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷர் வச்சுக்கோம், இங்கே இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷர் வச்சுக்கோம், right? So when we have this change in pressure is nothing but final pressure minus initial pressure. The change will be this del P, right? In the weight. அதே இது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிற அதே del P calculate பண்ணி பார்த்தோன்னா the change will be same, right? It will not depend upon the path, it will depend upon the property, right? That is called as state properties. Whereas path property இல்லை path function அப்படின்னு பார்க்கும்போது heat and water, heat and work எல்லாம் சொல்லலாம், it is a path function. So for example, if you are having a condition initial state here, final state here, we will have a work done here and we will have a work done here. The work for first path and second path will not be equal, right? So it will depend upon the path. So those properties are called as path properties or path function, right? For a cyclic process, the change of this energy will be equal to 0. If you நம்ம வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்னு ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டாலே இந்த ஒரு கிராஃப் வந்துடும், ப்ரெஷர் பை வால்யூம் கிராஃப் வந்துடும். டு டிஃபைன் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ், ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் திஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் கோயிங் லைக் திஸ், கீப்பிங் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட், ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட், இந்த மாதிரி பண்ணுறோம், டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அச்சீவ் திஸ் ஸ்டேட் அகைன். ஸோ இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க. So when you are achieving the initial state and final state is same, then it is a cyclic process. There is no change of pressure and energy, right? Change of state variable is 0 for a cyclic process. There is no change happens in the cyclic process. For all cyclic process, the change will be 0. The change of state variable, any variable, right? So coming to the thermodynamic process, what are all the thermodynamic processes we have? Isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic, right? So isothermal, iso means same, right? So isothermal condition is nothing but temperature is constant, okay? So if you plot a graph between the pressure and volume, right, and you can have a parabola or this graph for isothermal condition, that is change of P
This is delta T. Delta means it is a change. Delta T is always equal to 0. This is the graph for isothermal, right? And for isobaric, bar means it is a unit of pressure, right? Isobaric means pressure, constant pressure. So this is the pressure by volume, right? We have this line, constant pressure, right? So isobaric condition. And isobaric condition, same volume. It is boric means pore means volume. The change of volume will always equal to 0. So this is the initial and final is same volume. This is the isoporic condition. So isothermal, isoporic and isobaric. So these are all the thermodynamic process generally happen in the system, right? And one more condition is your adiabatic condition, that is neither heat giving in or taking out. That is del Q is always equal to 0. It will be like a similar like isothermal condition, somewhat like this, right? So okay, so we were discussing about reversible and irreversible process. So what is reversible process? The initial state can be restored, right? Whatever the pressure volume, it can be restored again back to the final state has been again brought back to the same initial state, right? It is a reversible process. Whereas in the case of irreversible, it is not brought back. It can't be restored back, right? Okay. So reversible process is possible only by the quasi-static approach, right? By adding a small or removing a small amount of energy or whatever is a variable is there, by only in small amount, right? So the quasi-static approach is done for your reversible process. Okay. So coming to the first law of thermodynamics, right? So this first law of thermodynamics deals with energy conservation law. What is energy conservation law? It is nothing but energy can't be created, it can't be destroyed, right? It can only be transferred from one form to another form. Here the form of energy is nothing but only two ways of energy transfer. It is heat and water, right? Consider a system like this. நம்ம சிஸ்டம்னாவே இங்கே நம்ம மைண்டில் என்ன வரணும்னா cylinder and a piston, right? It is an easy example for performing or explaining each thermodynamic process, right? A cylinder which is considering a system having a piston, right? When you are giving an external force, right? External force, right? It is doing some work, right? So you are giving force to the system, right? It is a work is done on the system. So there will be a positive energy will be gained, or there will be more amount of energy because you are giving a force, right? So if you are having a condition like this, having a more pressure, this is a gases, mass gas inside it, right? Having a high pressure of gas inside it, it is a movable piston, right? It is a flexible piston. If it is moving upwards, the energy is being released, right? Work is done by the system, energy is in a negative form. So depending upon the work or energy is there, it is said like work on the system, work done by the system. Generally, whatever equipment you have or system you have, whenever you give some energy, right, the energy should be equal to the work. Simply you can say that input should be always equal to output for 100% efficiency. The simple concept, right? என்னதான் input கொடுத்தாலும் அதே output உனக்கு கிடைக்குது. But it is not that much easy.
It is not at all possible to have 100% efficiency in any machine or any furnace or any system. There may be some leakage or some loss of energy is there. ஓகேவா, அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. We can't calculate or you can't find how much internal energy is there, but the change of internal energy you can calculate. So Q, the heat given, is nothing but W minus internal energy. The change of internal is nothing but work plus the heat given to the system. Here heat நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னா we deal with heat. Thermodynamics deal with temperature, heat, right? The change in internal energy will always equal to the work done, small w plus small q, work and your heat given. This is your first law of thermodynamics, right? Process. See, if you are having a vessel having a temperature like this, containing a water with high temperature, if you are leaving it as it is, right, a closed system, here it is an open system, right, you are giving some energy and you are losing some energy in this, right? So if it is heating, you are giving some energy, right? So here it is, energy is being increased, work done on the system, right? If you are keeping a cup of coffee, hot coffee outside, and energy is being transferred to the atmosphere, it is losing its energy, right? Heat lost to the surrounding. So work done by the system, you are not giving any external force, right? So your sign notation is very important here in the thermodynamic process when you deal with the formula like del U is equal to W plus Q, right? So work done on the system will always be positive, work done by the system will negative. Work வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், by the system also negative. அதே மாதிரி heat இல்லை energy வந்து if it is given to the system it will be always positive, whereas heat given by the system it will always be negative, right? This is what your first law of thermodynamics. And right now we will stop here and we will have a detailed discussion from next class about the first law of thermodynamics. What happens, first law எதுக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக வந்து நான் பார்க்கலாம். அண்ட் மோர் ஓவர் we will discuss what are all the advantages of first law of thermodynamics and what are the drawbacks of first law of thermodynamics. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாவோட தெர்மோடைனமிக்ஸ் முடிஞ்சதில்லை, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா அண்ட் ஜீரோத் லாலாம் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் we have come for second law also? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லாவிலே முடிச்சிருக்கலாமே எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. This law is also having some drawbacks. That's why we gone for second law and third law for the process also. Okay, we will stop here and we will have any discussion if you have any doubts, right?